Владимир Михайлович, если вы помните, когда вы приехали сюда, делегация российских акушеров и гинекологов, я вам показывал наш women's hospital, наш госпиталь, так сказать, женский, в котором не больше, не меньше, как более 20 тысяч рождений в год. Я думаю, что мир сегодня и поделится этим богатым опытом. Еще хочу сказать следующее, чтобы сохранить время. Я думал, это будет сюрприз. Однако, как говорят, ничего тайного нельзя делать, но профессор Астахов обратился к президенту Российского общества анестезиологов и реаниматологов Константину Михайловичу Медведевскому, и он любезно согласился, вот, так сказать, приветствовать этот съезд. Кстати говоря, это крайне важно. Но, конечно, в тандеме акушеров-гинекологов и анестезиологов это успех и, так сказать, безопасность родовспоможения и лечения больных в состоянии критического состояния. Поэтому я попрошу, Константин Михайлович, пожалуйста, вам слово. Спасибо, дорогой Владимир Лазаревич, дорогие друзья, коллеги. Мне очень приятно действительно сегодня, так неожиданно, я только вчера об этом узнал, принять участие в этом вашем замечательном таком телемосте, как у нас это принято называть. На самом деле, действительно, в России существует даже отдельная ассоциация акушерских анестезиологов и реаниматологов. Это организация, с которой очень тесные связи у Федерации анестезиологов и реаниматологов, общей, которую я имею честь возглавлять. И профессор Ефим Муневич, который возглавляет Ассоциацию акушерских анестезиологов и реаниматологов, член президиума нашей федерации. Я хочу пожелать успеха вашему мероприятию и в очередной раз выразить свое восхищение по поводу того, что существует вообще такое явление, как зеркальные камеры. Мне это очень нравится, это, на мой взгляд, совершенно необычное и заслуживающее, наверное, подражание формации двух научных коллективов. Хочу с этим поздравить доктора Мюррея, Владимира Лазаревича и Сергея Викторовича. Вы молодцы. Очень приятно с вами всегда соприкасаться, в том числе и профессионально. Спасибо вам. Спасибо. Ну и прежде чем сказать слово профессору Мюррею, я хочу поблагодарить ключевых людей, которые организовали это. И надеюсь, это будет очень успешно. Это профессора Евгения Арьян из нашего Калифорнийского университета и доктора Епарату Елену, которые сделали очень много, и я вас очень благодарю за это. Dr. Muir, right now the podium is yours. Please enjoy your lecture to share your experience, the rich experience in obstetric anesthesia. Thank you very much, Dr. Zalman. I want to start by thanking everybody for giving me the opportunity this morning or tonight or whenever we are right now, just to speak with you. This is actually quite a monumental night for me. It's the first time I've given a lecture at midnight. I started preparing for this event around 9 p.m. and got dressed up and did my hair, and it was a very unusual feeling to get ready to do a lecture this late at night. So I hope I look okay. And I want to thank Dr. Zalman and Dr. Arian for helping me get this experience organized and putting my name forward to come and speak with you. I'm going to start now by sharing my screen, and hopefully my slides will come up. Да, я сейчас могу разговаривать. Да? Холли Мир благодарит Владимира Лазаревича, Евгения Ариан за предоставленную возможность провести лекцию. И в настоящее время сейчас 23 часа в Лос-Анджелесе, и доктор Холли Мир начала готовиться в 9 часов.
Okay, tonight I want to make a presentation which I'm calling Obstetric Anesthesia Update for the General Anesthetist or Anesthesiologist. I chose this topic because, you know, I've been a subspecialist in obstetric anesthesia, but still throughout the world, most of the obstetric anesthesia is delivered by generalist anesthesiologists, anesthetists, and I hoped I have picked a few new topics that we can explore together that are making the current literature, which you may see coming to your practices in the future. Тема данной лекции – акушерская анестезиология, новая акушерская анестезиология для анестезиологов общего профиля. So I'm going to present an update on new and old concepts. I want to review some highlights of anesthesia for non-OB surgery in the pregnant patients. I want to review the use of anticoagulants in obstetrics, and I want to highlight the use of TT as a modality. Пожалуйста, выключите студенты микрофоны. Тема данной лекции будет охватывать новые и уже хорошо известные аспекты акушерской анестезиологии, как для анестезиологов, которые имеют дело с беременными женщинами, и помощь в акушерском пособии. А также будут рассматриваться вопросы применения антикоагулянтной терапии и профилактики тромбоэмболических осложнений. So some of the concepts I want to talk to you about are some of the new information that's come out about treatment of hypotension in obstetrics, the age-old question of colloid versus crystalloid, the new use of norepinephrine for treatment of hypotension in obstetrics, and an interesting paper which came out introducing the use of intramuscular phenylephrine for prophylactic treatment of hypotension. I'll let you go. Yes, please go. В данной лекции также будут рассматриваться тема лечения гипотонии при акушерской анестезиологии, использование внутримышечно мезодона и использование дексметамидина, новой спинальной анестезии при акушерских операциях. Dexmedetomidine, as you know, is a drug which has been in our practice probably getting close to 20 years. We're starting to see it creep into use in obstetrics. It has been recently trialed intrathecally to augment your spinal blocks. It has been studied for the use of shivering, and it also has become a modality which is used for postoperative pain management in obstetric patients. Также будет рассматриваться использование дексметамидина как интратекального препарата, использование дексметамидина для избежания озноба у беременных и для анестезии. I want to review a little bit of literature on spinal anesthesia, the use of ropivacaine as a spinal anesthetic agent, look at the critical time from placement of your regional block to delivery, the age-old question of which is better in obstetrics, general anesthesia or regional, look a little bit at fetal outcomes of spinal anesthesia, and as well maternal. Также в лекции будут рассматривать вопросы спинальной анестезии, использования ропивакаина, времени до
установки блока до родов. И вечный вопрос, что лучше для беременных, для родящих и младенцев, и новорожденных, это общая анестезия или региональная анестезия. So here in the U.S., we have a new epidemic. It's called ERAS. It's been raging for a number of years, and ERAS stands for Enhanced Recovery After Surgery. I'm sure you have it moving through your systems in Russia as well. It's been relatively new in obstetric anesthesia, and I want to review some protocols with ERAS. Looking at some interesting things like the use of chewing gum preoperatively to enhance GI function, look at what we consider to be the essential protocol for obstetrics for cesarean section, and look at TAC blocks. Также наша лекция будет рассматривать так называемую эпидемию ЭРАС. ЭРАС – это улучшенное восстановление после операции. Использование данного протокола уже давно идет в других областях анестезиологии. И для акушерской анестезиологии это так называемая новая тема, и она включает использование жевательной резинки перед и после операции, использование других компонентов протокола ЭРАС, которые используются в общей анестезиологии, и новые препараты, агенты, новые методы, такие как использование глутакокаина липосомального, и главенствующая роль хирурга или анестезиолога. Thromboembolism has been identified by the World Health Organization as being one of the major causes for maternal death. Because of this, anticoagulation use in obstetrics has accelerated over the past 5 to 10 years. So we'll do a quick review of the use of anticoagulation in OB and how it affects our placement of regional anesthesia. Также мы будем касаться использования антикоагулянтов в акушерской анестезиологии и влияния данных агентов на безопасность региональной анестезии. Finally, we're going to look at the use of transthoracic echo in obstetrics. As many of you practice, you recognize that we rarely use invasive monitoring in our OB patients, but yet we sometimes face some pretty critical cardiac events in our patients, and some of them relatively routine, such as hypovolemia. And we have started introducing the use of TTE to examine the patient to provide us more information in the pericardial period. Также в лекции будут освещены вопросы использования трансторакального УЗИ для лечения критически больных пациентов с акушерской патологией. So colloid versus crystalloid. Many of you will say, please not again. It's been a question that has been examined and examined and examined. И первый вопрос, с чего мы начнем, это коллоиды или кристаллоиды. И вы можете сказать, пожалуйста, не сейчас, не снова этот вопрос поднимать, потому что он исследуется, но тем не менее нужно его вспомнить. A new concept we're going to talk about is norepinephrine for hypotension. And my editorial on that is I don't really think we should be using norepinephrine in OB, but we will look at that and we can make your own decision. Также вопрос использования норадреналина для лечения гипотензии во время акушерской операции у пациентов критических с акушерской патологией, но и если рассматривать в общем этот вопрос и сделать определенный вывод, то мое мнение, что скорее
скорее не нужно использовать данный агент. We'll look at the studies that looked at intramuscular phenylephrine. The doses they used were very high, 5 milligrams. But many of you who are in my generation may remember when we used to routinely give intramuscular ephedrine at 50 milligram doses. I'm not ready to try it, but many are. So I have a little note here saying you can go first. Да, также в последнее время в акушерской анестезиологии применяется некоторыми авторами использование внутримышечного мезотона. И на своем опыте я могу сказать, что раньше мы использовали достаточно высокие дозы эфедрина, но я бы сама не осмелилась использовать в данный момент такую методику. So the first study that I want you to look at came out of the Journal of Anesthesia in 2019, and it was a crystalloid versus colloid co-loading study. So co-loading in elective C-section is when you are administering the fluid rapidly as you are placing. И одно из исследований, которое я хотела бы вам представить о использовании коллоидов и кристаллоидов, данное исследование, вы видите на слайде, оно вышло в 2019 году, и использовались коллоиды или кристаллоиды при кесаревом сечении. Ну и, естественно, значит, после установки спинального блока использование коллоидов обладали преимуществом. In this study, they gave up to 2 liters of crystalloid or 1 liter of colloid, and they used post-spinal placement hypotension and vasopressor consumption as their outcomes. And as we would expect, colloid was better at reducing spinal hypotension and vasopressor consumption. The main issue with the use of colloid in these situations largely is cost. It's a lot more expensive than the crystalloid. И в данном исследовании использовались кристаллоиды в объеме 2 литра или коллоиды в объеме 1 литр. И частота послеоперационной гипотензии и необходимость использования вазопрессоров, как вы ожидаете, была ниже в группе коллоидов. Но здесь возникает вопрос стоимости, и, естественно, коллоиды более дорогие препараты. I think in 2021, most of us, instead of using fluid preloading in OB, instead would use prophylactic vasopressors. So this study may be somewhat new in its outcome. И сейчас, в 2021 году, более современный подход – это использование профилактических вазопрессоров для лечения гипотензии. So with this next slide, I'm just highlighting the number of studies which are starting to come out where we're looking at the use of norepinephrine for the routine management of maternal hypotension with spinal anesthesia placement. Most of the studies have compared norepinephrine to phenylephrine. И на этом слайде я хотела выделить те исследования, которые касаются использования норадреналина для профилактики гипотонии у беременных женщин после установки спинального блока. И здесь норадреналин имел преимущество перед чаще более используемым мезотоном. So the findings in these comparative studies, and in this list we also have a systemic review and meta-analysis of the studies done to date. There were no differences in the effectiveness between norepinephrine and phenylephrine
for the treatment of hypotension. There were no differences in neonatal outcomes, but norepinephrine had less maternal bradycardia and less complaint of maternal nausea. И в данных исследованиях не было замечено разницы в использовании норадреналина и мезотона по исходам у беременных и у младенцев. Единственное преимущество норадреналина – меньшая частота тошноты и боли. I will add my editorial to this. The differences in outcomes between the two treatments were really relatively minimal, but I fear that the use of norepinephrine administered through a peripheral IV, keeping your dosing correct and preventing any accidental extravasation of the agent leaves it a very high-risk drug to use in a rapidly changing environment like the lead. Единственное мое мнение по поводу использования норадреналина и мезотона. Норадреналин – это тот препарат, который необходимо очень хорошо дозировать. Естественно, мы должны предотвращать и следить за тем, чтобы он поступал в вену и не было экстравазации случайной. А в ситуации акушерской анестезиологии, где все очень быстро меняется и критическое состояние может развиться очень быстро, это не тот препарат, который позволяет хорошо контролировать ситуацию. This is a graph from the third study on the list where it was a comparison between norepinephrine, phenylephrine, and ephedrine. And as you can see, when you look at this graph, as far as the treatment of hypotension, maintenance of systolic blood pressure, all three agents were almost identical in their effects. The one variable which was different were their effects on maternal heart rate. As you can see with this graph, epinephrine or ephedrine, as we would expect, had a slight increase in maternal heart rate. Phenylephrine, which is the green line, had a slight decrease in maternal heart rate, and the norepinephrine patient maintained baseline. Is there clinical significance to that? In this study, there was no clinical significance to the changes observed in the heart rates. Что касается систолического артериального давления, в данном исследовании исследовались препараты норадреналин, мезотон и эфедрин. И мы видим отсутствие разницы по влиянию на систолическое артериальное давление. Где разница была, это в частоте сердечных сокращений. Мы видим, что у эфедрина частота сердечных сокращений была выше. Однако разницы клиническая разница для исходов нет. I think the critical thing to focus on with this question is the effects on systolic blood pressure, where all three agents did achieve the maintenance of the systolic blood pressure, which we were trying to achieve. Ну и самое главное, все три препарата дают нам возможность достичь целевое систолическое артериальное давление. This is just an interesting study that was published actually in the International Journal of Surgery, where they looked at intramuscular versus intravenous phenylephrine. And as you can see, the dose of phenylephrine that they used was very high, 5 milligrams versus the standard 100 mics. I tend to usually use about 50 mics, but this dose is very high. The findings that they had, however, show that the intramuscular group actually maintained fetal pH better than the intravenous group. Less fetal acidosis was seen in the intramuscular group, and less maternal hypotension was seen in the intramuscular group as opposed to the intermittent bolus group. Данное интересное исследование касалось применения внутримышечно мезотона и внутривенно. И вы видите, что внутримышечно мезотон вводился в достаточно высоких дозах, 5 мг
внутримышечно. И в данном исследовании было показано преимущество внутримышечного введения мезотона по сравнению с его внутривенным введением. Так, pH крови новорожденного был выше в группе внутримышечного введения, то есть предотвращался метаболический ацидоз. Также гипотензия во время операции была в меньшей частоте. There is no doubt that this drug proved effective in this study. My concern is introducing the phenylephrine 10 milligram vials back into our anesthesia cards. In many of our practices, we remove this 10 milligram ampule of phenylephrine because it is a dangerous drug to have. If it was accidentally given intravenously, it could have devastating effects on patients. And at least here in the U.S., many of our drugs look alike. In a highly charged situation, you may be looking for even something as simple as metoclopramide and accidentally pull your phenylephrine and overdose the patient. So that's my major concern with this technique of the intramuscular phenylephrine. Мои опасения насчет внутримышечного мезотона касаются упаковки этого препарата в ампулу, в такой высокой дозе, как 10 мг. Если будет ошибочное введение препарата, например, внутримышечно, а внутривенно, такие высокие дозы приведут к критическим последствиям. So dexmedetomidine is a drug, as we discussed, it's been out for quite a while. It's being used in many different areas in anesthesia, and recently it has been raising its profile in OB, and we're seeing it used in many different ways. Что касается дексметамидина, это препарат, который широко используется в анестезиологии и в других областях, и также он используется и в акушерской анестезиологии. Dexmedetomidine, as we all may recall, is an alpha-2 adrenal receptor agonist. It has many effects. It has analgesic effects. It actually causes diuresis. It can cause both vasoconstriction and vasodilation. And it has actually effects on the heart. It decreases tachycardia. Many actually induce bradycardia, and it has a significant sedation effect. Дексметамидин является селективным альфа-2 агонистом альфа-2 адренорецепторов и имеет множество эффектов, таких как анальгезия, повышает диурез, может вызывать как вазодилатацию, так и вазоконстрикцию сосудов. И также этот препарат уменьшает частоту тахикардии и обладает выраженным седативным эффектом. So in the first study I want to present to you is looking at dexmedetomidine as an analgesic. In this study, it was an IV PCA study in which they compared two different solutions. One was paracetamol in dexmedetomidine, and the other one was ketorolac with dexmedetomidine. The patients in the study groups had standard routine spinal anesthesia with bupivacaine. The rescue drug was naproxen. In the study, the dexmedetomidine ketorolac solution had advantages over the dexmedetomidine paracetamol group. Patient satisfaction was better when it was added to the ketorolac. The pain scores were lower, 15 versus 33 for the dex and ketorolac group, and the meperidine consumption was less
This was a study where they didn't have a control group where they eliminated the dexamethasone, which was unfortunate because we were not able to see what the effects of just paracetamol or ketorolac was. Данное очень интересное исследование, в котором исследовались анальгетические свойства дексаметамидина. И в данном исследовании использовалось два препарата вместе с дексаметамидином. Первая группа парацетамол 35 мг на килограмм и дексаметамидин 3 микрограмма на килограмм. И вторая группа – это дексаметамидин и кеторолак. К сожалению, не было контрольной группы, где использовались только кеторолак и парацетамол без дексаметамидина, но результаты исследований говорят о том, что имеется преимущество формы дексаметамидина совместно с кеторолаком, выше удовлетворенность пациентов, также ниже баллы по шкале боли и меньше потребность в других анальгетиках. Overall, it wasn't surprising to find out that both of these groups were effective. The pain scores were acceptable in both groups. Pain scores of 15 and 33 post-op are actually very good. And I think this is something that we should keep in mind for use for post-op pain when we're trying to avoid narcotics. Ну и в целом можно сказать, что обе смеси были эффективны, и по баллам шкала боли достаточно низкие баллы, поэтому мы можем использовать данный препарат в дополнение, и это позволит нам избежать использования наркотических анальгетиков. I think for both obstetrics and non-obstetric surgeries, narcotic-free techniques are becoming a critical part of our practice. It's safer for our patients, and many of our patients are requesting it. И в целом, как для акушерских анестезиологов, так и для анестезиологов общей практики, можно сказать, что методики, которые позволяют избежать назначения наркотических анальгетиков, это более безопасные методики, и в целом есть потребность в клинической практике не использовать анальгетики наркотические. In this study, a single dose of intravenous dexamethasone, 0.5 mics per kilo, is compared to the standard dose of meperidine of 12.5 milligrams for the treatment of shivering with epidural anesthesia. The two drugs were found to be equally efficacious. Nausea and vomiting was less with dexamethasone as we would expect, but it was more expensive than using meperidine for shivering. В данном исследовании изучалось применение дексаметамидина и метперидина для профилактики послеоперационного озноба после эпидуральной анестезии. И в данном исследовании было показано, что дексаметамидин по сравнению с метперидином имеет преимущество в профилактике тошноты, в меньшем количестве тошноты и рвоты после операции, хотя эффекты на устранение озноба были одинаковые. И опять же вопрос по стоимости дексаметамидин более дорогой препарат. In obstetrics, we like to put everything we can think of in the intrathecal space, and this study looks at intrathecal dexamethasone and its effects on the quality of spinal anesthesia when added to bupivacaine.
В данном исследовании применялся препарат дексметамидин интратекально в спинальное пространство, и добавление данного препарата увеличило время спинального блока, увеличило время анальгезии и уменьшило потребность в бивакаине. So this study looked at adding 5 mics of dexmedetomidine to your bupivacaine solution. It was an ED95 study and up-down study, and they found by adding 5 mics of dexmedetomidine to the bupivacaine, the ED95 dose of bupivacaine was reduced from 11 milligrams to 7.4 milligrams. The block time was extended from 70 minutes to 120 minutes, and the post-op analgesic time from the block was extended from 145 minutes to 230 minutes. So there was a significant effect on adding 5 mics of dexmedetomidine to your spinal solution. Да, видно, что в данном исследовании продемонстрировал значительный эффект дексметамидина 5 микрограмм добавления к спинальному раствору бивакаина. Это снижало время, вернее, увеличило время спинального блока, увеличило значительное время, практически в 2 раза, время анальгезии и уменьшало потребность в бивакаине. So I would like to couch the results of the study by reminding us that dexmedetomidine is not approved for use in the intrathecal space. I'm sure the study was done because of the successes people have had with using clonidine in the intrathecal space. Clonidine as well is not approved for use in the intrathecal space. And my recommendation is before we all start adding dexmedetomidine to our spinals, we should wait to see some more safety data on this technique. Но нужно сказать, что на самом деле дексметамидин не одобрен для применения в спинальное пространство интратекально, поэтому перед тем, как использовать данный препарат, необходимо дождаться разрешения органов. Okay. The next agent that I looked at for use intrathecally was intrathecal ropivacaine. And this was a study that looked at the use of intrathecal ropivacaine for cesarean delivery and then added epidural volume expansion. And that's why I wanted to present this to you. I'm not sure if you are familiar with the epidural volume expansion technique. For many of us where we anticipate a longer surgery, we use a CSE. We often will use a 2-needle technique, place the spinal and then place the epidural catheter. A technique that you could use to increase the onset and improve the spread of your block is to then inject 10 mLs of normal saline down through the epidural catheter, and it extends your block quite rapidly. В данном исследовании рассматривалось применение ропивакаина интратекально в спинальное пространство, и насколько у вас распространена методика введения дополнительного физраствора для увеличения объема распространения анестетика. У нас эта методика используется, а также для продления блока спинального мы используем методику двойной установки спинального препарата и установки эпидурального катетера. И в данном исследовании было показано, что добавление физраствора в раствор местного анестетика ропивакаина для увеличения объема распространения данного анестетика для интратекального использования также обладает преимуществом. So this is an interesting study because they measured the ED50 for ropivacaine. In most of our clinical efficacy studies, we would look at the ED95. They did see a significant reduction in the
number of milligrams of ropivacaine needed to get an effective block, and onset was faster, duration was longer, and there were some advantages. Да, это было достаточно интересное исследование по выбору конечной точки и D50 для ропивакаина, то есть времени наступления эффекта блока при использовании ропивакаина. И в данном исследовании было показано, что добавление физраствора для увеличения объема распространения обладало преимуществом, как при кесаревом сечении для времени установки блока, так и для длительности блока. So the next group of studies that I want to present is we've seen a flurry of studies come into the literature looking, once again, comparing general anesthesia versus regional anesthesias, both spinal and epidural for cesarean delivery. People are trying to see if there's a difference between the techniques. As an OB anesthesiologist, I have for a long time promoted the use of regional anesthesia, but there haven't been really any studies that show a critical difference in outcome for mother or baby. So in none of these studies with a significant number of patients was there found to be any significant differences in maternal or neonatal outcomes. Данные исследования касаются применения общей или региональной анестезии при кесаревом сечении, и ни в одном из данных исследований не было показано преимуществ одного или другого метода, как для исходов материнских исходов, так и новорожденных. I think the one variable that wasn't measured in these studies, which is probably critical, is maternal satisfaction, and that continues to be a reason why I would promote the use of regional anesthesia. I think mothers in general are much happier with their ability to interact with the delivery of their child. Единственное, чего не касались данные исследования, это удовлетворенность, не измеряли удовлетворенность матерей анестезии. Ну, можно сказать, что большинство женщин предпочитают иметь возможность взаимодействовать со своим ребенком сразу после рождения. One of the studies that I looked at, which had fairly large numbers, was published in The Lancet, and it was a general versus spinal anesthesia for cesarean section study, and it was called a quasi-controlled trial. And so my question for you and for me is, what is a quasi-controlled trial? I didn't know, and so I'm going to educate us all. Quasi-experimental studies actually are used when you are trying to study a variable where randomization may be inappropriate. So there's actually a number of studies in OB literature which really use this quasi-controlled mechanism, and there are frequently studies where we do things like compare general versus spinal, where it may not be appropriate to randomize patients to one technique of the other, either to feasibility or ethical concerns, but you can still measure a lot of variables between the two techniques, and that is what was used in this particular study. But it's just a little education on study methodology. So if you see that term, it's one that we probably don't even know that we're using it in OB, but it's a very common way that we study OB situations. Да, и данное исследование, которое было опубликовано в журнале Lancet по применению общей или спинальной анестезии при кесаревом сечении,
И очень интересная методология этого исследования — квазиконтролируемое исследование. Что значит квазиконтролируемое исследование? Это экспериментальные исследования, в которых нельзя по этическим или другим соображениям очень сложно провести рандомизацию. Понятно, что очень сложно рандомизировать женщин по виду анестезии, поэтому вот выполнено было такое исследование. Это очень интересный обучающий момент. The next article I wanted to review with you is an article that looked at the time from neuroaxial anesthesia placement to delivery. It's one which was published in the American Journal of Obstetrics and Gynecology, and the title actually gives the result, which basically showed that for the longer time from placement of the spinal to delivery is associated with more fetal acidosis, even for elective cesarean delivery. И данное исследование, Holly, can you return the slide, the previous slide, sorry, because в данном исследовании исследовалось время от установки спинального или эпидурального блока до рождения ребенка, и понятно, что чем выше это время, тем ожидаемые результаты. pH у ребенка был более низким, и таким образом развивался гипоксия плода, ацидоз. So I'm not sure if you suffer from a situation that we suffer from greatly here in the U.S., where we bring a patient to the operating theater, we induce the anesthetic, be it a general anesthetic or a spinal, and then we sit and wait for the surgeon to show up to get the case started. This study is just illustrating how dangerous that is in obstetrics. So on the lower axis, it's the fetal pH, and we want them to be out at this end if we can. Now this end is increasing level of acidosis, and this grid shows the time interval from placement of the block to start of surgery. Я не знаю, какая практика существует в России, в вашем регионе, а у нас практика перед плановыми кесаревыми сечениями. Сначала анестезиолог устанавливает спинальный или эпидуральный блок, а затем только зовет хирургов, акушеров-гинекологов операционную. И данный слайд демонстрирует, насколько эта практика порочна. Вы здесь видите на графике по оси абсцисс pH новорожденного и по оси ординат время от момента установки блока до рождения ребенка. И чем выше это время, тем более низкий pH. So maybe the two things I want to point out are this solid dark line, which is spinal placement to delivery. You can see that as the time increases, sorry, let me get back there again, apologies. The time from spinal placement, as the time increases, the risk of acidosis increases significantly. And you sort of cross the threshold of getting into a dangerous situation after probably about, looks like 35 to 36 minutes, you start to see an increasing risk of fetal acidosis. И на этом слайде я хотела бы обратить ваше внимание на данную черную линию, которая показывает зависимость pH младенца от времени. И мы видим, если время
от момента установки спинального блока до рождения ребенка выше 45 минут, дальше ацидоз нарастает стремительно. So the other variable that they measured on this study is our traditional variable where we look at uterine incision to delivery, and we know that as the time from uterine incision to delivery increases, the risk of acidosis increases. And if you look at this, your window is very, very short. I mean, this is less than 5 minutes from uterine incision to delivery, and they're into a severe acidosis situation. So always important to keep that in mind. But this line here is quite striking, and we need to sort of remind our surgeons when we're doing anesthesia for cesarean delivery. The surgeons need to start their surgery as soon as the block is ready. Также мы смотрим на время от разреза матки до родов, и это тоже достаточно важное время, если оно превышает 5 минут, также увеличивается значительно метаболический ацидоз, но вот то время от момента установки спинального блока до родов также очень важно, и вы должны привлекать акушеров-гинекологов, чтобы они были и сразу начинали операцию после установки блока. And this is a joke, and I'm sure Dr. Arian, who works in our environment in the U.S., will probably be chuckling now because this study really just proves one more time that there's no therapeutic benefit of anesthesia. And many times when our surgeons are so slow to come in and get started, I wonder if they think it's good for the patient to just lie under anesthesia with no surgery. И на данном слайде можно представить шутку, что еще раз мы говорим о том, что нет терапевтической пользы от анестезии. Это не было показано ни в одном из исследований. I'm going to skip a few slides because I'm realizing I'm moving a little slow. This is a quick slide where I just want to highlight a study where they looked at chewing gum, allowing our patients to chew gum before their anesthetic, actually improved their outcomes. It shortened their time to first bowel movement, first flatulence, and decreased their discharge time. Many of us have not allowed gum chewing in the preoperative time, but it's been shown, and it's coming up in other studies, as actually having some benefit. И очень короткий слайд, говорящий о преимуществе жевания жевательной резинки перед операцией, перед установкой блока. Это очень полезно, улучшает восстановление после операции, уменьшает время до первого опорожнения кишечника и в целом до выписки пациента из стационара. I want to quickly highlight some of the new recommendations for the conduct of cesarean section following ERAS protocols. И на данном слайде очень кратко остановимся на аспектах протокола ERAS, улучшенное восстановление после операции. So these protocols are for elective C-section, and some of the things which we may find striking that we need to change our practice is allowing patients to drink clear fluids up to 2 hours before their scheduled cesarean section time, and also supplementing the mother with a carbohydrate fluid supplement 2 hours preoperatively to actually give them some nutrition before their cesarean section. Для улучшенного ускоренного восстановления женщин после операции мы должны изменять нашу практику. Было показано в исследованиях, что пить перед плановым кесаревым сечением можно за 2 часа, то есть пить прозрачные жидкости. А также было показано, что использование углеводных напитков также улучшает исходы,
если данные углеводные напитки будут выпиты за 2 часа до операции у пациента без диабета. We continue to recommend the use of intravenous antibiotics and in obstetrics for elective C-sections. They are encouraging us to get the antibiotics in within an hour before incision. There was many who thought it was dangerous to give them before incision or difficult, but data says we need to get them before surgical incision. Also, to reduce infections, we should practice active maternal temperature monitoring and active warming, with both warming our IV fluids and using forced air warming devices and keeping the room at 23 degrees. So that's very warm. И также, что улучшает восстановление после операции, это использование антибиотиков до разреза за 60 минут, а также поддержание температуры тела матери и мониторинг данной температуры тела при помощи как внутривенных теплых растворов, так и специальных воздушных инструментов. I'm not going to say much about fluid management. We talked a little bit about colloids earlier, and they are starting to become recommended again in obstetrics. But the most important thing is the goal is to keep the mother euvolemic and not to overload with intravenous fluids as a way to treat hypotension as we have done in the past. И что нового в использовании жидкости, растворов для поддержания артериального давления. Цель это эуволемия, и таким образом здесь следует избегать больших объемов кристаллоидов, которые была тенденция к использованию данных объемов ранее. So hand in hand with that is the recommendation to use vasopressors, not fluid, to treat hypotension. Также необходимо использовать вазопрессоры для лечения гипотензии, а не жидкость, не объемы. Regional anesthesia continues to be recommended. It is associated with a slightly lower blood loss, but it does reduce post-operative sedation, which allows what is now known as skin-to-skin contact between mother and baby, and improves bonding between the mother and the baby in the immediate post-delivery phase. И по-прежнему региональная анестезия обладает преимуществом перед общей анестезией, так как позволяет уменьшить послеоперационную ситуацию и раньше начать контакт матери с ребенком кожа к коже. There are some recommendations around surgical management, which we aren't involved with. In the neonatal management, current recommendations are to delay cord clamping, so you may see obstetricians holding the baby on the abdomen before they clamp their cord. They recommend at least a minute to allow blood transfusion and to avoid oxygen supplements in the neonate if they're not necessary. Что касается ведения новорожденных, по рекомендациям улучшенного восстановления, протокола улучшенного восстановления после операции, это задержка до пережатия пуповины 1 минута, и также рекомендация избегать дополнительного назначения кислорода для новорожденных. And post-operative pain recommendations, we've talked a little bit about this earlier. Recommendations are to use multimodal techniques, such as the dexamethasone and non-steroidal combinations that we saw, adding field blocks such as tap block, and trying to avoid post-op narcotics where possible. Intrathecal morphine continues to be the mainstay for pain management in cesarean delivery.
Что касается послеоперационного периода, есть рекомендации не использовать послеоперационные наркотические препараты и всячески их избегать, использование дексаметазидина и кетарола, и других нестероидных противовоспалительных препаратов. Безопасным является использование интрадекального морфина в спинальное пространство. This article, the guidelines, was published in the American Journal of Obstetrics and Gynecology by the Obstetrics and Gynecology Society. It's a really good read. It's really an excellent article. It's a two-part article, and I highly recommend that you can do that. И что касается этой темы, на слайде представлено исследование, которое VMеждународный очень рекомендует для прочтения. This last study in the series is looking at the use of TAP blocks for pain control after cesarean delivery, which are relatively easy blocks to do. And it was looking at the use of liposomal bupivacaine, which did show some advantages over plain bupivacaine as far as the use of narcotics and overall length of stay. И вот данное последнее исследование – это использование относительно простого блока регионального, это блок трансверсус абдоминальный поперечный блок и использование липосомального бупивакаина. И такой блок, TAP-блок, он позволяет уменьшить время до выписки пациента. So continuing on that same theme of trying to reduce our postoperative narcotics, this was just an interesting study that looked at the transversus abdominis block, the TAP block, comparing the block being done after delivery by the anesthesia provider versus having the surgeon do it. And it makes a lot of sense in OB to have the surgeon perform the block while the belly is open. They get a good visualization of the plane. And there actually was a number of advantages to it. First of all, the time to perform the block was much less if the surgeon did it as part of the intraoperative technique. The time that the patient had to stay in the OR was also reduced. However, the efficacy of the block was the same whether the surgeon or the anesthesiologist performed the block. И очень интересное исследование, которое сравнивает блок, TAP-блок по тому человеку, который его устанавливает. Это или акушер-гинеколог, или анестезиолог. Понятно, что акушер-гинекологу сразу после операции, во время завершающей фазы операции, очень легко установить данный блок. И время установки блока хирургом 2,4 минуты, а анестезиологом в среднем 12 минут. Но кем бы ни был этот блок установлен, потребление морфина и боль после операции не отличается между данными группами. Labor, there was a big study that came out a little over 2 years ago looking at immediate versus delayed pushing. In this study, there was no difference in delivery outcome between the two techniques. However, the immediate pushing group had a shorter second stage, and also complications of chorioamnionitis and postpartum hemorrhage was reduced in the immediate group. I think for us, this means that we're going to be asked to provide epidural anesthesia, which will allow the mother to push as soon as she's discovered to become completely dilated. И очень интересное исследование, касающееся естественных родов и применения эпидуральной анестезии. Здесь было исследовано время от установки, то есть от полного раскрытия шейки матки до начала следующей фазы. И для нас важно, что как только полностью произошло раскрытие шейки матки, необходимо сразу устанавливать, не позже, устанавливать эпидуральный блок и начинать следующую фазу.
For us, this means that we're going to have to continue to refine our techniques for using low-dose epidural infusions, which allow the mother to have some perineal sensation and good motor function throughout the course of the И очень важно здесь начинать эпидуральный блок с проведения низких доз локального анестетика для того, чтобы какая-то чувствительность сохранялась, вернее, возможность матери контролировать потуги. A couple of highlights on the non-OB surgery for the pregnant patient. There was a very large study done, which actually just confirmed what we already knew. If you're doing a surgery in a pregnant patient early in gestation, you have a high risk of abortion and a high risk of preterm labor if you're doing surgery later. Holly, can we just stop our report because the next report? So thank you very much. We have no time for questions, so we should stop now, unfortunately. I apologize. It's taking me longer to get through this translation. Hopefully you have access to the slides. Holly, thank you very much for the lecture. It was a pleasure to help to translate this very important lecture. And I think that if you allow us to share the slides, it will be also good for the students and for all the colleagues. Yeah, I think that will be fair. Holly, thank you very much for your very interesting lectures. And thank you. Sorry that we have little time for the next year. Thank you.